everyone, so for today's video Lisa akan create this look. It's actually inspired by Neelofar punya makeup look masa dia buat launching rebranding of her hijab brand Neelofar tu. So dia macam like orangey. So I decided to create this makeup look. So if you want to know how to do this, just keep on watching. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe to my channel and leave a thumbs up, ring the bell, so you will be notified the next video yang Lisa akan upload. So I hope you enjoy watching it and enjoy. Before Lisa start makeup, Lisa nak prep my lips dulu dengan something hydrating. So I'm going to use this Mongi lips. So dia ada colour sikit, but it's okay. Nanti at the end kita akan put something on top. I really love Mongi lips punya formula sebab dia ada that minty sensation and it's really hydrating on your lips. Lepas tu dia bagi you lips macam dia tak adalah, it's not like maximizer yang bila korang pakai bibir korang macam bengkak tu kan. No, it's not like that. Dia just bagi you hydration to your lips, so lips you macam sentiasa lembab dan gitu. Okay, now I will start with mata dulu. So for mata, Lisa akan pakai primer hari ni. Okay, the primer that I'm going to use today is the Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. This one is in code Eden. So, cara yang terbaik adalah you put at the back of your hands, ambil, and you dab on your eyelid and blend it out. Cepat-cepat. Okay, kalau you tak buat macam ni, kalau you tak blend cepat or you letak direct, usually dia akan cepat kering and then dia akan jadi macam like patchy sikit. And then what I like to do is ambil this loose setting powder ataupun any powder. So I pakai the Kat Von D punya powder and lightly just lalukan and untuk setkan kita punya primer. Okay, so first colour Lisa akan pakai is from Dark Cosmetic Face Palette. So I'm going to use colour bronzer ni. So saya ambil this fluffy brush dan ambil colour bronzer ni. Saya rasa colour bronzer ni like macam the perfect, macam senang nak pakai. Dia macam such a beautiful transition colour tau. Look at your crease area and blend keluar sikit. Okay, the second colour Lisa akan ambil colour yang orange from Tati Beauty. So Lisa akan ambil warna ni, the Sequin Story. So I'm going to do is just letak je all over the lid. So Lisa fokus je just dekat kita punya, macam sampai dekat kita punya lengkuk crease ni. Kat situ je Lisa letak. So ambil blending brush, saya akan blendkan the edges. And ambil juga balik colour bronzer ni, just blend it outwards. Okay, you see, Lisa punya brush dia bentuk macam ni. What I do is I flick out sikit. And kita tarik sikit di kujur sebab kita nak buat macam like elongated eye effect. And with a clean brush, this brush tak ada ambil apa-apa new colours. Just use it untuk blend out the edges supaya tak nampak harsh. Okay, the next colour from Tati Beauty juga, Lisa ambil warna Ritual Matte. This one. On a smaller blending brush. Okay, so untuk blend out untuk colour ni, saya just fokus dekat outer corner sahaja and buat macam like a wing out shape sikit.
Lepas tu saya akan blend sikit ke dalam ni untuk create that macam deepenkan crease ni. So you will see that dia punya colour tu macam like ada V shape. So, kalau you tengok Lisa buat sampai dekat sini je, and not like macam sampai all the way in, tapi macam dekat tengah-tengah saya stop the brown, deep brown colour tu. And saya pegang brush dekat ujung supaya kita punya pressure tu tak terlalu intense dan colour tu dia tak terlalu jadi pekat sangat. So dia macam blend lagi macam gitu. And then ambil balik brush untuk clean up dekat tepi-tepi ni supaya lebih well blended. Okay. Saya akan ambil balik colour story sequin tu sebab dia actually dia ada sequin, tapi bila you letak and you blend, dia punya sequin tu go away macam layang-layang tak ke mana. So I'm going to press it balik dekat kita punya warna tu tadi. Sebab sequin dia sangat cantik, dia macam like give you effect yang dia macam tak glittery tapi dia macam gitu. So on a smaller blending brush, a smaller pencil brush, saya ambil colour ritual tu. And saya akan sambungkan ujung ni. Dengan ujung yang bawah dengan ujung yang atas. Then balance tu just bawa sampai kat depan mata. And then ambil blending brush, small blending brush untuk blendkan warna kat bawah. Then Lisa akan ambil this eyeliner. Okay, eyeliner ni colour chocolate. So what I'm going to do is just fill in the gaps between the lashes untuk bagi nampak full sikit. And dekat bawah mata ni saya akan letak dekat waterline just dekat ujung je. Now Lisa nak curlkan my eyelashes. Mascara ni saya akan pakai this Brow It by Nong Chat. Dia punya mascara, so they have the top and bottom lashes. So I'm going to use the top brush. Okay, so lashes is on, the eyes complete. So now Lisa nak pakai this Charlotte Tilbury Color Chameleon in color Champagne Diamond. So what I'm going to do is saya akan popkan dekat bawah ni je. And dekat inner corner sikit. And just blend it out a little bit. Okay, now kita akan pakai mascara dekat lower lash line. So I'm still going to use the Nong Chat punya mascara. So kita akan pakai bottom mascara dulu. Okay, since wand dia sangat-sangat kecil, so dia akan dapat tangkap all the lashes, baby lashes tu. And now Lisa nak pakai top lashes punya mascara ni, yang bigger brushes ni, untuk bagi like nampak lagi lashes tu. So next I'm going to start doing face makeup. Okay, untuk skin, Lisa dah prep my skin using this Weleda Skin Food in Light. And Lisa dah pakai this Tarte Clean Slate dekat center of my face, bahagian yang ada open pores. So for foundation hari ni, I'm going to use this NARS Natural Radiant Long Wear Foundation in code Puncak.
Okay, so sekarang ni the face is done with a light layer of natural radiant. Actually saya dah lama tak pakai natural radiant ni sebab hari tu maybe you know the foundation ni is a little bit dia macam dia tak terlalu like macam mana, you have to really prep your skin untuk dapatkan dia punya effect. Sebab if you tak prep your skin tu betul, dia akan macam nampak like patchy, nampak like kering, macam tak menarik kat situ. So hari ni since maybe the skin prep is nice and the skin is well hydrated, so dia macam nampak like macam you know that natural glow is tu, natural radiant, which is so nice. So nice, looks so nice. Ke sebab malam tadi saya dah pakai mask and scrub my face. Okay, so nampak sangat. With a good skin prep, you can get a good skin glow. Okay, untuk concealer, so I'm going to use this Makeup Forever Ultra HD. So this one ni saya baru start pakai. Tak payah cakap kan. Okay, so I'm going to take this one is in color 31. So apa yang saya buat, just letak dekat bahagian yang gelap tu je. Then I'm taking a concealer brush, small brush, untuk cancel out discoloration kat bawah mata tu. And kita blend sikit. Kena careful sikit blend ni sebab kita dah buat all the hard work. Gitu. And time ni juga korang boleh guna untuk sharpenkan lagi korang punya eye look tu, kasi lagi nampak shoot gitu. Okay, untuk bagi effect lah macam bright sikit, saya akan pakai this Neelofar Code 23. So, saya akan pakai sikit je macam tu. Sikit je untuk bagi macam ada effect bright sikit. Brush besar sikit and then just blend. Okay, untuk contour saya nak pakai this Hourglass palette. This one is in Sunset, Illumination Color Trio in Sunset. Saya akan pakai brush macam ni and ambil color, contour color ni. So Halisa letak dekat hollow of the cheek. So bila you sedut, nampak tak tu? So just masuk you punya brush kat situ, buat a guide and then just blend. For the nose pun sama je. Sometimes you boleh juga nak kecilkan you punya forehead ni. So just letak sikit kat situ. From the same palette, so Halisa akan ambil di blusher ni. Just nak buat sikit-sikit je. And then I'm going to set with powder. So powder yang saya pakai is this Kat Von D loose setting powder. So just ambil a small amount and set all over your face. Tak payah banyak-banyak sangat, just enough je. Untuk eyebrow, Halisa akan pakai this brow wit by Nong Chat. So this one is in brown and dark brown. This one is the powder. So saya akan ambil colour yang ni. And of course set the eyebrow pakai eyebrow brow setter. This one daripada Benefit. For the lips, okay, now for the lips saya akan removekan any excess produk tu so that kita punya lips tu kering, tak terlalu melekit-lekit. Sebab if terlalu melekit macam susah nak
produk nak lekat kan. Okay, so for lipstick saya akan pakai this lip liner dulu. This one is the Urban Decay 1993. Okay, after that Lisa tambah sikit set Dewa Istanbul. So that's it for this makeup tutorial. I hope you enjoy watching this makeup tutorial and it's helpful untuk korang recreate balik makeup look ni. So thank you so much for watching. See you next time. Bye bye.